discuss fine arts. Что такое Let's discuss fine arts. And for this, я хочу to пригласить discuss what fine arts are Ткача, in the digital era, I'd like to invite here Artyom Tkach. Привет, Артем. Всех приветствую. Hi, Artyom. Dezinfo, NFT-художник. He is an NFC artist. Привет. Когда тебя сокращенно называют, вот там Владимир — это Вова, а Dezinfo — это как? Your name is Dezinfo. How do you call? How do you call yourself? I go by Depth. Интересная тема. Well, guys, the topic we're going to discuss is really interesting. Классики, On the one hand, потому что it belongs to the domain of classics. We're talking fine arts, произведение искусства and the first 1035-40 до нашей эры, известные всем от paintings и буйвола, которые and были pictures в пещерах. Это я недавно. were date back to thousands years ago. Какой-то революционный шаг произошел в этом смысле. And today we are witnessing a kind of a revolution. So you are Вот я прочел, что недавно в сети завирусился новый ролик от Дрейка, где I know that some time ago Drake's new video became very popular огромное количество просмотров, а потом and got a lot of likes. And later it was found out that it had been generated by AI. с изобразительным искусством. Do you know such examples Я слышал про этот кейс. in the world of fine arts? I heard about this Это не совсем video which was generated by neural network. It belongs to the world of digital arts. в начале 23-го We are somewhere close. и делал In the beginning of 2023, I also experimented with that. просто в данном случае, который вы I tried to mock выложил Kanye West. платформы, и эта песня пошла. The author you mentioned Думали, что posted it позиция данных исполнителей on digital platform, and people believed. And использовать голоса уже известных людей, мы можем today we can use voices of учить модель. celebrities, well-known people. For example, we can take your voice, we can write lyrics, and you'll be singing it. Данного автора уже, допустим, нету в живых. We can do it already. Снова его голос We can take an author, и выпускать какие-то. even if the author passed away long ago, we can take their voice and use it to voice some composition. Нейронной сети. В цифровом искусстве And neural networks allow doing that today. и так называемые вот The same applies to fine arts. используют в своем искусстве нейронки. And my Вот я distinguished colleague пробовал, но uses neural не networks использую. in his work. For example, I played with neural networks, but I never use them. Это аудио, да, но и также Yes, сделать, чтобы today we are using the voice of Mayakovsky. какой картинкой. This is audio. The same can apply to video. Speaking about music, Можете исполнить песню с, you as a performer допустим, скоростью, каким can sing a song using your unique voice что-либо делать. at your pace, Вашего голоса and on top of your voice, применить you can apply заранее записанную модель, обученную на голосе какого-то известного человека. some previously recorded То есть не так, что будет голос генерирован, и вы не сможете как бы управлять, быстро track читает, если это там рэпер, где он поет. То есть generated artificially with the use of some other он не сильно celebrity. но есть прям категория, людей, которые очень любят, называется AI mashup. Это по сути There are people who like doing that. и исполнить ее, We can take, for example, который, например, вообще an old Soviet song то есть and sing it петь, так скажем. using the voice Эту технологию of today's rapper who doesn't know how to sing in classical terms. Какой-то вокалист, который пропевает песню, и дальше мы выпускаем There can be a singer, for example, но who sings it professionally, and then we launch it as a song of a well-known rapper. Вот Yes, I have a question to you. You are an MC что artist. делаешь вообще? What do you do? Что ты делаешь? Так What понятно. do you do?
Can you explain it to the people? Работы, соответственно, I визуальные create картины, создаю, works of art, создавал я С их помощью компьютера. visual pictures. Сначала я их I создавал с began помощью creating them using а, a computer, соответственно, namely Adobe's Photoshop, с помощью Cinema 4D. as well as То есть other features. Это I used Blender, I used 4D tools и выкладывал их на платформу NFT. and 3D tools, Это and Foundation. I would post them Я именно on NFT platforms such as Foundation. она имеет самую I started from Rifle, but because Foundation has the biggest coverage я выкладывался and the biggest number of collectors, it's there that I would mostly sell. What's the role of the platform? How does it work? You create a work of art using some digital technology, and then you mention platforms. They act as a marketplace, yes. регистрируются разные художники, They are marketplaces where уже выкладывают туда свои different artists sign up. и туда приходят They коллекционеры, post their works of art there. They set prices. соцсетей, Collectors come. делал, что он They look его и, соответственно, решает покупать это. other collectors' feedback. They get information about the art. Oh, it works like a gallery. Is that right? Yes, it's right. Что ему кажется So you can come интересным, да? Да, это коллекционирование цифрового to shop there. Yes, collectors come and they engage in direct interaction. Определяется цена за произведение. Ведь How are цена за prices произведение for works of art set? понятная, сформирована историей, она сформирована имиджем In real life, художника. it's easy to explain. Price depends on the reputation of the artist. Как определить? It's the society that sets the price, То есть, если есть спрос the market. на данного the same. художника, если он действительно делает качественную работу, In our если у него case, большой охват аудитории, то the price is determined by the market. напрямую If the reputation of the artist is good, the price is higher. Foundation, ты выкладываешь, It works like an auction. приходит You post your счетчик, work of art, в течение которого коллекционеры могут также поставить ставку, the price comes, участвовать в этом аукционе. Как только 24 the initial price. будет продано, последним поставить. After 24 hours, the work of art will be sold Такие технические for Я бы хотел the latest price. Well, there are quite a lot of technical details here. Could you cover some basics упомянули, искусство существует уже многие сотни лет. of digital arts? As you mentioned, Если я не ошибаюсь, arts примерно 60 have existed for thousands of years. Digital arts появились компьютеры, потом exist since the 1960s. авторы It's then that first computers emerged, then кода, да, и иногда personal computers came to the scene, как бы это существовало давно. and artists began using them Цифровое искусство for their artistic work. 2017 года активно не присутствовал на рынке Prior to 2017, что? Это про the рынок digital arts через галереи. were not present on the market of fine arts. Artworks would be sold through galleries. Цифровые художники на этом рынке нас как бы не было, нас We, digital artists, чтобы это искусство. were not noticeable. We did not have tools Многие галереи были заинтересованы в этом. to promote У меня our было всего лишь works. одно участие в выставке моей работы, и I only participated музей стрит-арта той выставки. Сам себе. in an exhibition just once, and only because I was a museum director then. Я такой, хорошо. То есть Today, you have proper software tools, and you can exhibit your works. там можно выпускать токены. Then new technologies started coming, like blockchain, and you can Сказал Дезинфор, use blockchain платформа, to promote your works. она стоит столько-то, может There are platforms where we can exhibit our works. We can say we price it цифровое искусство this or that, всего мира, то есть это в том числе про международный рынок. and we can expand to international markets quite easily. Уже даже художника из Петербурга небольшая сложность выставиться в Москве, хотя расстояние казалось Today, большое. an artist from St. Petersburg can exhibit in Moscow. Работы свои, Participating то есть at international exhibitions здесь is a ограничения. pricey thing. Так вот, возвращаясь, In the physical world, it's really expensive. 20-23 In the virtual world, год it's not expensive at all. терял счет выставок, их было в районе Well,
the number of exhibitions I participated in between 2021 and 2023 is countless. I exhibited my works on sites in UAI, in the States, in other parts. No boundaries. Вот формат LED-экранов. Здесь вполне And you can use any format for that. цифровой арт. Take this LED screen. We can exhibit our works right on it. Передавать право собственности, да, на этот токен. When it comes to selling or transferring the IP rights, it's pretty easy with blockchain. Приведу пример. Вот And today, this technology cannot only be used by digital artists, but also by physical world artists. раньше у нее могло и не быть работы, чтобы выставиться, потому что все уходило коллекционерам. Она живет на эти продажи своих Today you can also use this technology to exhibit some of the works that were sold long ago. А это широкий инструмент, и в бизнесе он используется. This is a very useful tool, not only for artists, but also for other businesses and other industries, Были продажи like clothes, for example. Да, конечно. Have you already sold your works? Yes, of course. в каких пределах Can you у name тебя, the price range, у the order of magnitude? тебя, Артем, тоже происходит вот эта продажа, может быть, у ваших там сотоварищей? You do sell, Ну, самый and your time as well. эфира. Полтора эфира. The highest was 1.5 Все продажи Ethereum coins. Наверное, чтобы людям было... You always sell in cryptocurrency. На тот Don't you? момент эфир был $3300. Then, за почти when 1000. Ethereum coin equaled И все продажи 3.3 United States dollars, происходят именно в криптовалюте. and all digital art pieces are sold for cryptocurrency. Потому что сами продажи... Aren't they? Yes, and then you can convert Все расчеты происходят в крипте. the coins into whatever currency you want. Так называемых, это по сути... We always sell валюте, в основном... using blockchain. There is the notion of stablecoin, Потом, ну, это как раз более такой понятный инструмент для как бы and it is an easily understandable tool. потом It can be easily understood by конвертировать a wide range of users, через обменники в and you can convert those coins into Если раньше fiat currencies very easily. прийти Well, if previously, in order to sell a picture, for example, you had to come to сейчас это a gallery, today это технология NFT, которая дает какую-то is different. идентификатор, You use the NFT technology биржа. Дальше that это helps you в крипте, то есть процесс очень assign some ID to your work. в- Then you go Вот давайте чуть-чуть поговорим, как это работает. a cryptocurrency exchange. Что это Let's discuss how it works. образом она NFT. эта технология What is it about? в процессе с арт-художником. And what's the role of this technology in the work of a digital artist? На процесс Well, you are right. объект, It is a complete который process. имеет в блокчейне именно свою запись. То есть это уникально. Our works То are unique objects есть это with proper entries in blockchain. этому можно It cannot be То copycatted. есть это основной аспект. The buyer can be sure that they are buying Подвох. Вот the я original. нарисовал картинку в PowerPoint. Let's assume 3 секунды. I've drawn something in PowerPoint. Произведение искусства и выставить там I can transform it into a work of art селфи, бах, and exhibit и it. тоже Or выставили. Но вопрос I take a picture of it искусства. and post it as well. Да, это The другой. question is who is going to buy Я it? могу сделать две That's a different story. копии. What I mean is that I can produce two original copies of the same NFT решает picture эту проблему. Множество and exhibit them at the same time. На самом деле на некоторых How площадках is this problem solved? можно продавать Yes. определенный арт прям копиями. At some marketplaces, you already can sell То copies. есть от одной до определенного You can come например, площадка Object. to the marketplace with Там можно multiple загружать original copies, for instance. количество копий и выставлять You за каждую. upload your work, С одной стороны, да, но сейчас для specify the number of copies to be sold, and so forth. вы выставили две I'd like to add something. работы. When you are exhibiting Опубликована, вот она является как бы similar works, two copies,
copies. Потом другой человек вашу картинку The first one you post is the original. изначальный автор, то есть вы. When it is shared by someone, Это неизменяем. the original author will always be seen. It's impossible to introduce any changes, any modifications in blockchain because the first date will always be visible. Да. Do you mean that I'll have a kind of digital signature объекта, где будет указана дата, ну и applied to the object I am selling, сроках покупки. specifying the date, Ну, не покупки, а вы даже выпустите, вы можете ее не продавать. the date of Многие purchase. так фиксируют сейчас. You may not even sell С it. юридической точки зрения Many people do it. I don't know how it works in terms of legislation, but I know that many people even register their IT rights, широко используется. Возвращаясь intellectual property rights. стандарты смарт-контракта. Getting back to the topic of copies, there are standard smart contracts. Я как художник говорю, что я хочу продать одну работу, но I can specify какой-то инструмент, что это мне in дает. this contract Допустим, that I want to sell то я могу продать two 10 копий copies по одному of the same work. То есть цена в целом та же, ну как бы ценность. Well, the price will be the same. Просто теперь есть возможность For example. привести разных коллекционеров, приобрести оригинал, он все так же является оригиналом. На самом деле, здесь, I can sell когда говорили про 10 instances for $1,000. аналогию с современным, 10 collectors will buy them, тиражной and работы, if they want to resell, стоимость, чем оригинал, 10 pieces can be bought, and all of them will be originals. действовать своим артом, приобрести и владеть оригиналом. То есть It means that several collectors can possess your works. возможно, лично мне их There are a number of artists who I like very much. вот, это примерно Their works of art стандарт смарт-контракта cost a lot, является как бы and I can buy those things. просто в разных копиях. It means that we have Что это just one NFT existing in several copies, and you will see В чем number 1/2 or 3. So, what понимаю, ты is the point статую? Ты поставил ее на даче, вот она у тебя possessing such a work of art? или картина. If you are buying a physical Повесил. statue, for instance, Это физически какой-то you can install it какая-то PNG-шка. in your backyard И все. and Очень легко, потому что enjoy it Ван Гога every single day. для нее нужно It's easy to explain. для того, чтобы If ее you want То есть это нужна to buy специальная специальный клим. a picture by Van Gogh, for example, Через определенный промежуток. you will need a lot on top of То it. есть, грубо говоря, большинство, If you want to exhibit it, которые покупают, you will have to provide действительно proper environment in terms of temperature, humidity, and so forth. It is pretty expensive. далеко в Это и каких-то повышает его ценность. Or you just hide it хранилищах. in some special storage, Я согласен, но здесь у нас тоже есть уникальность. which is not the case. Yes, but this is something that makes such a work of art unique. Our works are also unique. Просто на формате плазмы это может делать сейчас. Many collectors Я не хочу ошибиться, по-моему, LG и Philips, они buy such things. как бы рамы в формате It's kept in mind by many equipment manufacturers right now, because guys like LG, for example, offer TV sets today with frames that look like picture frames. банально на экране пустить эту работу. You can Владение open this work of art on a large screen, and it will be in frame. Спросите, а зачем well, Ван Гог, если ты people можешь пойти посмотреть в интернете или посмотреть in the physical market of artworks don't understand it. на то, что это оригинал. However, many people ask, why are you buying Он имеет стоимость и a Van Gogh's original if you can go and have a look at it at a museum? Why do you have to keep it at home? продажи гораздо ближе, быстрее, удобнее, потому In что our case, все коллекционеры со any work of art can be sold and resold much faster because all the collectors across the world will have access to it. If you want to sell Van Gogh's painting, и, возможно, you will have to go to избавиться от этого актива, a home потому что like Christie or some other guys. на It Marketplace will take a lot of time. Physically, it's really
really difficult. Поставить With 24 digital arts, this is not the case. You can exhibit your work of art такой for an auction. Я привожу In 4 hours, it will be sold. но она очень Maybe my вписывается comparison is not relevant. в интернет. То есть теперь все со всеми Look, очень быстро взаимодействовать. Today, with the internet, Этих лиц без we can avoid the man in the middle. и галереи не нужны. То есть мы It doesn't mean that art dealers are not required or galleries. художников с определенным стилем, чтобы подходило к Well, there are professional нужно. Но art dealers для who are взаимодействия с capable коллекционером of selecting обязательно. Вот так. Вообще, works of art belonging to a specific category where they are experts. Look, it sounds really unusual. и создавать, и потреблять. You're saying that no galleries are necessary. You can create those artworks and sell them everywhere. Произведений ты должен пойти, To enjoy a classical work of art, you have to go to a gallery. In your case, there are no boundaries for you. Сколько это затратно создавать такие How pricey is it creating such works of art? Художник, он же там создает. Emotionally and so forth, because you're artists, you're emotional people. Насколько это How about digital энергозатратно arts? времени создавать? How intensive, Это, наверное, how consuming is it in terms of художника конкретного. emotions and so forth? It depends on individual artists. It can vary. Делать за день, например, если это In my case, работа. То есть если это статика, you can create one work месяц-полтора, может быть, когда ты in one day. вдохновение, либо же If it requires animation or something else, может быть, it may take a month. или потом тебе что-нибудь в голову It can be придет, и ты weeks. еще For example, потратишь и сделаешь you've что-то spent другое, a couple of найдешь weeks что-то on a рабочее. work То есть of art, найдешь. А если брать, but it's still not complete. You need fresh ideas, ну, and you естественно, can spend a month or 2 months on it. эти деньги на крипту, Money-wise, of course, you will have to invest создать это in cryptocurrency. Кстати, сейчас некоторые маркетплейсы позволяют By the way, сделать это без today, транзакции. some marketplaces Что allow doing that на самом маркете without engaging in transaction. она не находится еще в блокчейне. И когда Well, коллекционер your work can be posted on a marketplace, but it's still not ему на in the кошелек. В blockchain. принципе, сейчас порог, Once it has been noticed by someone, потому что любой пользователь может бесплатно it goes to продавать свою blockchain. работу. А Today, any user can post the work free of charge. маркетплейсов Previously, за каждую транзакцию before the advent of such tools, платили газ, комиссию we had to pay fees to the network $50. То есть to get our works in blockchain, which fees could reach $150, $250. Yes, I paid $250. разделять цифровое искусство от обычного. It's also pretty difficult to distinguish between digital arts and physical arts. The technology is just a tool. Каждый из них It's like comparing Вопрос в том, какой смысл, какую концепцию заложит художник, oil долго и кропотливо он будет над ней and работать. water. Здесь просто инструментом является, ну, как компьютер. watercolors Примерно and oil на colors, самом деле много oil paints есть, допустим, are 3D. just tools, Многие, которые like your brushes. они же могут потом эту историю напечатать на 3D принтере, Moreover, сделать слепок. your artworks can be printed out. Это тоже используется, и многие They can be printed on fabric or metal plates, for example, вам, возможно, о нем to слышали. be then exhibited. Скоро еще чаще слышать. Термин называется fidgetal. Это совмещение More and more often we hear the term digital, работ, которые могут созданы. a combination of physical and digital arts. Вот я привел пример. Some works of art Если мы can be initially produced in a статическую digital environment to be then transferred to the physical media, печатать, я some media. делал печать на металле, например. There are many ways to do it. Популярная печать, Some artists prefer printing on metal plates. которые You may remember from your Soviet days там бегает, прыгает. И представьте, что мы берем postcards that would give you different pictures информации, и на at different angles depending 10 слоев on the angle at which you're viewing them. ракурсов мы будем видеть объем. То есть, по сути, 3D без We can see на плоскости. Вот. the same image differently.
ну, looking at it выставок from different positions, есть у цифровых художников. from different points. Так называемый медиум, то есть So there are many opportunities. The digital environment is just an environment все, что есть у классических or a tool. художников, есть и у цифровых. Digital artists have all the same tools Для тех, кто не знает, у нас physical artists have. My next question will be about кибербезопасность. information security and cybersecurity. As you may know, we are holding a cybersecurity event here, Пространство and we have a standoff pavilion here, which is a huge space нашей страны, там 7 отраслей. presenting Транспорт есть, и есть different industries of our country's economy, like transportation, business, and so forth. проведение в цифровой виртуальной галерее как раз And в стендофе. Прям a максимально number of реальности. arts of work are exhibited there. Цифрового искусства уместны In your opinion, темы, связанные с хакерами. how relevant is the topic of hacking Взламывать, наверное, в первую очередь кошелек. for Прежде чем digital arts? необходим кошелек. Can your works of art be hacked? Well, I think that it is your crypto wallet Доступ к своему кошельку. that may attract hackers in the first place. And you can easily use your Кошелек, ну, Ты ее где-то сохранил в текстовом документе и поймал. digital wallet, crypto wallet, if you're negligent Конечно, кибербезопасность in dealing with your crypto wallet, your seed phrase. все-таки рынок Yes, of course. становится Security is very important because the market of NFT блокчейном. is somewhere between the world of arts К твоим and the активам world of blockchain. Your keys твой же полноценный владелец твоих are активов. the tool Юридически так, что granting you access to your assets. потому что If someone есть отсутствие как бы gets требований hold of your keys, it means that he or she в случае искусства becomes подписывает сертификат, что это оригинал, да? Здесь этим третьим лицом the owner of your assets as well. So technology is really important here. То есть в человеке, который использует And кошелек, most vulnerabilities are in the users themselves. цифровой If безопасности, the users fail to observe the digital security rules, потери, и как раз-таки they are at risk. во многих Otherwise, those risks can be minimized. люди, которые уже живут как бы вот в рамках этой концепции, что There are many people who already live in this paradigm, understanding that it's them большим who are responsible for their security. тот же самый фишинг, те же самые... So the question of cyber hygiene is the same relevant to you, Например, в isn't случае it? вашего аккаунта от With all this phishing, мы говорим про сами смарт-контракты, other threats, то speaking about smart contracts, когда появляются новые стандарты, они много раз clearly, тестируются when new standards come, компаниями. they are intensively tested by audit companies, В этот стандарт уходит, так сказать, by security specialists, очень and сложно. only after that, Понятное дело, что у каких-то those standards are enforced. могут быть как раз нюансы, и поэтому есть Of course, there may be questions to young marketplaces. риски However, использования сторонних сервисов Bigger ones, могут быть, а взаимодействие с блокчейном they are really careful in this sense. безопасности, шансов потерять активы практически нету. Вот, поэтому If you are dealing with я рекомендую a reputable marketplace, your chances of losing your assets есть ваш кошелек. are very low. Вы такой-то художник, вот там все ваши I работы, could там also recommend having a second wallet. найти какую-то If you are a well-known artist marketplace, которому вы не and you have a wallet сделать to keep your $10. Вы отправляете cyber currency, ставите работу на том кошельке, it's okay, but never use it to buy something else somewhere else. полученную эту работу I can recommend то есть having a second one как бы действий if you want to complete a transaction somewhere on some marketplace you are not sure of. You can go there with your second wallet. You can sell something there. The money comes to your second wallet, and then when you return, you can transfer your crypto coins to your principal wallet. My last question: do you have your favorite Вот у каждого из вас. work of art from the good old analog world? У меня в голове сразу Yes, I do. я очень люблю And I already have dozens of titles or names in my mind. I love sculpture, for example.
I appreciate this art Или... a great deal. What's your favorite one? То, как я завис, это, скорее всего, Да, сколько... David by Michelangelo or «Ночной дозор». Хорошо. well, Дозор Рембрандта. Теперь представьте, Night что у вас Watch есть by выбор. Rembrandt in my case. Такой. Now, Давид, you have a «Ночной choice. дозор», ну, David скажем, по условной цене and Night Watch, 10 миллионов, нет, 30 миллионов долларов. priced at, say, $30 million. Цифровое произведение Or на основе вдохновленное a digital work современным художником, created by a modern artist, произведением. inspired Цифровой by your favorite воплощение work of или его art. оригинал. И у вас Well, есть выбор получить бесплатно the authentic work либо другое. and its digital что вдохновлено, это не есть counterpart. оригинал. То есть, да, The works of art видение, that are inspired by other works, they are not original works. в данном случае Of course, цене in your example, the sculpture, the original, искусство, которое я бы хотел is much more valuable. имен современных художников, You asked me this question. цифровых I have in my head so many names of modern artists, Shepard Fairey, И, кстати, Philip Danton, dozens of them. сказать, раз мы находимся сейчас в Москве, есть такой We are in Moscow now. на нем, если вы проезжали мимо, You have an atrium here вокруг всего атриума. Так вот, я хочу with lots of секрет works of там art surrounding it. лучших современных художников, в том числе уличной волны. И просто There, мировых звезд, просто всех the artists are displayed who are among the best, вместе вижу всех including those working in the street. Прощу для тебя выбор. I'll rephrase it for you. Или любое цифровое произведение искусства. Your Оба David стоят, or скажем, по 30 миллионов any долларов. Ты можешь work взять of либо digital одно, art. либо другое. Что Each of them priced at $30 million. You are free to choose. произведения Рефика Надола, цифрового художника, который мне нравится, то я точно выберу If его. точно? it's a digital work of Rafi Nadal, Это I'll opt for современный классик, him так скажем, уже, ну, в смысле, because не живущий. it's a modern classic, Окей, понятно. Ты да что выберешь? Ну, and I'll opt for his work. потому что It's a very достаточно tricky question. и достаточно много I do смотрел like работы Rembrandt. людей. Вот, но зависит все действительно I от spent a lot of того, time что это on будет произведение, enjoying his works. Today, comparing Rembrandt что там будет. against a piece of digital art, Может быть, well, настолько сильно my понравится, decision will depend будет on this самый work of любимый, то есть art. художник теперь. Well, Поэтому здесь it depends. Однозначно выбора нет. It's a difficult choice. Выбор прям цифру. Ну, если It's not that straightforward. если какая-то рандомная работа цифровая и произведение If it's just a random digital work of art, если любимый the choice is obvious. цифровой Да. и However, другой if it's your favorite digital artist буду думать. and an analog work of art and a famous one, well, it will take me some time to think. Важно, с I одной agree. стороны, то, что художник вкладывает в свое произведение, с другой стороны, On the one hand, оценивает общество. it's about what the artist contributes to their work, Путь, оно и приобретает investing themselves in it. сознание. Well, the value Спасибо большое. is actually shaped Артему Ткачу. and determined by the mind of the consumer. Let's give a round of applause. Yes.